생물학은 아름답고 아름다움은 사람들이 원하는 것입니다. 오늘 우리는 생명공학이 아름다울 수 있는지 묻고자 합니다. 제 직업의 가장 좋은 점은 항상 멋진 생명공학을 볼 수 있다는 것입니다. 나는 그것을 좋아하고 거의 끊임없이 그것에 대해 괴로워합니다. 하지만 몇 주 전 나는 다른 방식으로 나를 강타한 생물학과의 만남을 가졌다. 저는 생물학과 우리 플랫폼에서 제품을 만드는 모든 개발자를 기념하기 위한 연례 행사인 긴코 퍼멘트에 참석했습니다. 우리가 맺고 있는 파트너십 중 하나는 빛나는 식물인 라이트 비오와의 파트너십입니다. 그래서 이벤트 공간 뒤편과 계단을 올라가면 부드러운 달빛처럼 빛나는 생물 발광꽃인 반딧불이 피투니아로 가득 찬 어두운 방이 있었습니다. 마법 같았어요. Someone who spent my career thinking about DNA, to be in the presence of this living thing with engineered DNA, and it was just itself. It wasn't there to solve a problem or as part of some bigger technology. It was just alive and beautiful. And it occurred to me that beauty is one of those transcendent values that is worth our hard work and our time, but that it seems to be underrepresented as a motivation in biotech. 생명공학을 하는 많은 사람들은 일에 대한 목적의식에 의해 동기를 부여받는다고 생각합니다. 때로는 과학적 호기심입니다. It might be helping patients. It might be the satisfaction of solving a problem with good engineering. Those are all great motivations. And then you have the drive to create beauty, which you might expect to be common for people who work with biology. It's basically universal in human culture to see the living world as a source of beauty and something that gives life meaning. But then you walk into a biology lab and beauty is usually not on people's minds. Why would that be? I've heard a few different arguments. The first is economic. Biotechnology is expensive. We might want to create beauty, but who's going to pay for it? Until biology gets easier to engineer, we need to focus on the most high-value applications. I think there's some truth to this, but I'm not sure it tells the whole story. People do pay a premium for things that spark joy, look cool, or impress their friends. Many luxury designs already use bioproducts, biomaterials, or are otherwise bio-inspired in ways that might be enhanced with bioengineering. So I'm not sure the economic value of bioengineering for beauty has really been explored yet. A second argument is technical. Basically, beauty is complicated. Until biology gets easier to engineer, we need to focus on simple and practical designs. A bioengineer just doesn't have the same level of control as an artist with a brush or a pastry chef with a cake. I think there's some truth here too. Biology is hard tech. But that's true for anything we do. Cell therapy is hard. Metabolic engineering is hard. We do these things anyway because we believe in their value. So when it comes to beauty, what's the excuse for not really trying? And that brings me to the third argument, which is cultural. Beauty, as a motivation for engineering biology, might be just kind of undervalued. We scientists tend not to see it as a worthy goal. There's a way of thinking, very deeply rooted, that divides the world into science and art and doesn't want to see those two things mixed. Scientific values like objectivity and reason are seen as the opposite of artistic values like subjectivity and emotional expression. 따라서 과학적 호기심, 문제 해결 또는 환자 치료의 동기가 부여된다면 과학적 측면에서 편안하게 살 수 있습니다. You can live comfortably on the science side of the divide. But if your motivation is to create beauty, you're crossing over in a way that's a little bit threatening. 마치 당신이 실험의 데이터를 당신의 감정에 대한 시로 대체하자고 제안하는 것과 같습니다. Beauty is not just different, but opposing and inferior. There's a gendered component here too.
역사 속 어딘가에서 나쁜 놈들은 과학은 남자아이들을 위한 것이고 아름다움은 여자아이들을 위한 것이라고 결정했습니다. Most scientists today don't believe that, but those old ways of thinking are hard to squash completely. The upshot is that the average bioengineer just doesn't have beauty on their cultural radar. The economic and technical challenges are very real, but we work less hard on 이러한 도전에 대해 우리는 과학 문화가 아름다움을 가치로 받아들였을 때보다 더 좋을 것입니다. 그게 공평한가? 아름다움을 사랑하는 많은 과학자들에 대한 고정관념을 갖지 않았기를 바랍니다. 어쩌면 당신이 이 분석에 동의할 수도 있고 동의하지 않을 수도 있지만 내가 틀렸다고 해도 우리가 생물학으로 무엇을 구축하기로 선택했는지 그리고 그 이유에 대해 더 많은 시간을 할애해보자. 우선 어쩌면 내가 옳을지도 모른다. 만약 아름다움이 문화적 이유로 생명공학 분야에서 과소평가된다면 그것은 기회가 될 수 있다. 경제와 기술이 발전할 준비가 된 새로운 제품의 세계가 있을 수 있지만 우리 대부분은 올바른 눈을 가지고 있지 않기 때문에 간과되고 있습니다. 그리고 아름다움이 우리가 생물학으로 만들 수 있는 것이라면 저는 그것을 원합니다. 나는 그것을 소중히 여긴다. 저는 그것에 의해 동기부여가 됩니다. 다른 사람들도 그렇다면 우리는 미래에 더 많은 것을 가질 수 있습니다. 우리는 생물학으로 아름다운 것들을 창조할 수 있고 그들 자신을 위해 그들과 함께 할 수 있다.